The M+SIG collection serves as a living archive of Chinese contemporary art. Its value lies not in market price, but in its historical significance. I collected these works to offer the public insight into China's social transformation through art, revealing how art, politics, and personal destinies are deeply intertwined. I do not perceive these works to be my personal assets, but to be cultural treasures belonging to China and the public. Dr. Uli Sigg, who was our founding benefactor to provide the M+SIG collection as a route for the museum's collection building. Extraordinary group of work, over 1,500 pieces. So as ambassador, I also have like a cultural task, maybe connect the two cultures better and had the opportunity to meet artists. At first, I thought I may collect a few pieces for myself. And when doing that, I realized that no one else was doing that in any systematic way, just a few individuals randomly. After a few purchases, I tasked myself with the mission to build a collection. It's about mirroring the art production in its full width and depth across all media, as far as they existed at the time, along the timeline. The SIG galleries at M+, we have seen the third expression from that collection, the first being From Revolution to Globalization, which was part of our opening exhibitions. It's a textbook presentation of M+SIG collections. The second exhibition was called Another Story, and now we are seeing the third expression with Inner Worlds. I saw the collection not just as collection or accumulation of artworks. To me, it was also the best way of mirroring Chinese society. M+ 希克藏品從大革命到全球化嘅展覽，以編年體嘅方式俾觀眾呈現咗從1970年代至2012年中國當代藝術跨越40年嘅豐富面貌。喺85新潮前後至90年代，藝術家們開始關注不同於傳統繪畫同埋雕塑，轉而探索錄像、行為、裝置，甚至概念等喺當時被認為前衛嶄新嘅媒介。黃永平嘅《陸走向的小轉盤》融合咗易經同埋禪宗思想，以擺脱喺創作中藝術家身份同埋繪畫嘅傳統，將其全然託付俾偶然性。中國錄像之父張培力喺影像作品《水詞海》中，佢邀請咗新聞聯播主播用官媒腔調朗誦《詞海》中以關於水嘅詞語同埋定義。呢啲經典嘅作品，無論係從創作手法或者藝術語言上，都具備劃時代嘅意義。呢啲作品唔單止係美學革命，更係社會變遷嘅呼吸記錄儀。從集體主義到個體覺醒，你可以聽得到時代嘅喘息。90年代後的藝術發展的節奏變得急促，全球化、科技爆炸，藝術家不再描繪世界，而是與它即時共振。我們用別傳 Another Story 這個題目作為展覽的標題，也是想要重新探索一種新的觀看中國當代藝術的不同的角度和方式。整個展覽它的時間框架是設定在90年代這10年期間，而這10年當中最明顯的現象是市場經濟的蓬勃和消費主義文化的盛行。但是在整個別傳展覽當中，我們希望去展現這種主流 mainstream 之下的一些潛流作品，他們有非常多元的一些嘗試和語言的表現。
別傳所關注嘅係中國90年代至2000年急速轉型嘅社會同埋經濟發展中，藝術家對文化身份嘅思考同埋對新時代嘅困惑。90年代緩世現實主義、政治波普、豔俗藝術成為中國藝術喺國際舞台上嘅標誌。然而，呢一個展覽正係希望從視覺語言為切入點，為觀眾帶來全新嘅角度，欣賞中國當代藝術。孫元同彭宇嘅老人院，用13個外形酷似國際軍事政治領袖坐喺電動輪椅上嘅仿真老人，諷刺世界秩序係由一小群越嚟越糊塗分味嘅領袖而決定。呢個反映出人類命運嘅衝突循環不息嘅現象。藝術家喺面對繁榮景象嘅轉變，卻敏鋭捕捉到全球化嘅另一面，探討衰老帶來嘅焦慮同埋恐懼。呢一種咁尖鋭嘅批判同埋探討，以極具國際性視野。2000年後，藝術家需要調整節奏，先至可以喺中國全球化嘅腳步同洪流之中，創造不一樣嘅聲音。呢次心靈圖景嘅展覽當中，深入呈現個體藝術家跨越幾十年嘅藝術實踐同埋變化。作品嘅陳列並不以時間或者媒材分類，而係從更貼近人民關懷嘅情感角度，剖析中國當代藝術喺思想層面上嘅探索，超越既有嘅政治同埋社會敘事框架。緩世寫實主義潮流嘅中堅人物岳敏君，將佢經典嘅笑面男從繪畫中嘅形象製造成雕塑，西元2000年。莫名其妙嘅大笑姿態卻滲透出咄咄逼人嘅不安感。艾未未嘅碎片着手於古廟殘骸，而重構出令人震撼嘅景觀，向傳統美學同埋新舊關係提出咗質疑。從呢啲作品，我哋都可以睇得出中國當代藝術家不再受限於身份政治嘅討論，轉而發展出豐富獨特嘅藝術語言同埋態度，積極咁加入全球藝術嘅討論。瑞士收藏家烏利希克博士於2012年將其中國當代藝術私人收藏的精髓慷慨捐贈 M+，成為 M+ 希克藏品，並且是本館的創始收藏。繼 M+ 希克藏品首3個展覽，從大革命到全球化、別傳以及心靈圖景之後，M+ 日後會繼續策劃以 M+ 希克藏品為題的展覽，並會在館內其他展覽中展出選自 M+ 希克藏品的作品。